Welcome to the online lecture of Analytical Chemistry, B.Sc. second year. Students, in last lecture we have learned about the principle of photometric titration, introduction of photometric titration, principle of photometric titration, as well as the photometric titration curve. So, what is the photometric titration curve and what is the principle behind it, and the what are the types of photometric titration curves and how they vary with the different types. So, photometric titration is nothing but the titration of titrant and the reactant and the measurement of the absorbance of the light uh, as the what the it is the by adding the titrant is the principle of that photometric titration. Then we'll obtain different absorbance for the different type of the concentration, and we plot the graph according to this, where in one case that is the reactant absorb only reactant absorb, and the titrant does not absorb, as well as the product does not absorb. The second case is that the only the titrant absorb and reactant sorry, product does not absorb. And third stage is the only product absorb, that is a reactant, and the titrant does not absorb. So actually we get the four that is photometric titration curve. That is, in one case the reactant is the absorber, while the titrant and product do not absorb at all. Then we'll get the straight line decreasing order, and at last the constant one, and the interception point is nothing but the end point. In the second case, the titrant is the absorber, while the reactant and product does not absorb. So we will get firstly constant absorbance, and then what the absorbance uh, increases. So the intersection point of these two lines will get the end point. Then the third type of the curve is the product is a absorber, while the reactant and titrant do not absorb at all. So we'll get the increasing order of type of the uh, straight line, and then after the completion or complete reaction of the uh, reactant or conversion into product, there is no increase in the what the absorbance. So we'll get the firstly the straight line in the increasing order and then stable. So the intersection point of this will get the end point. And the fourth type of the what the photometric titration curve is, both the reactant and the titrant absorb, but the at the different extent. So we'll get the bell shape type of the curve, and such type of photometric titration curve will obtain. Then this is about the principle, what is the photometric titration curve, and what is a plot of absorbance versus titrant volume is called as a photometric titration curve. The titration curve is supposed to consist of two linear lines and intersecting in a point corresponding to the end point of the reaction. So the absorbance reading should be corrected for a volume, whereas the titrant is added to the reaction mixture and the absorbance will change. So the several shapes of the photometric titration curve can be identified depending upon the reaction. So the consider the addition of the analyte to reagent so that the product is formed according to the reaction. So whatever we discuss the types of the titration curve, will get from the plot of absorbance versus the titrant of volume, and depending upon the absorbance properties or characteristics of the various reactant, titrant, and the product, will get the different type of the titration curve.
For the what getting such titration curve, which type of the instrument is used? See, today we are going to learn about the instrument of the titration, photometric titration. Here, the photometric titration are carried out using a cylindrical titration cell which can be inserted in the path of light in the spectrophotometer. So, such type of the what the cell titration cell is used for the such type of the titration curve such type of titration cell is used. Photometric titration cell is used by using the what the cylindrical titration cell which can be inserted in the path of light in spectrophotometer. So such type of the cylindrical cell is used in the titration and which is put in the path of the light of spectrophotometer. The cell has two circular windows through which the incident light enters the solution to be titrated and transmitted light passes out into the photocell. So these this type of cell has two uh, circular windows through which the incident light enters and the solution to be titrated and transmitted light passes out into the photocell. So such type of the cells, that is what the here what the cells are there and which windows are there and which what the passes the incident light or enters the incident light into the solution titrated solution and transmitted light passes out into the photocell. So excluding these two windows, the cell is covered with black paper to prevent the entry of any external light into the solution. So this upper the cover of this cell is made by the black paper to prevent any entry of the any external light into the solution. The cell has opening for the tip of microburette and for a microstirrer. So this cell has the two openings for the insertion of the what microburette. See, this is one and this is one is the two openings for the insertion of the one is for microburette and another one is for the microstirrer for this titration for the purpose of this titration. So इन्स्ट्रुमेंटेशन जे आहे कशाचं फोटोमेट्रिक टायट्रेशन, त्याच्यामध्ये फोटोमेट्रिक टायट्रेशन हे कसं कॅरीड आउट केलं जातं बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल टायट्रेशन सेल. आपण काय वापरतो तर ही जी सिलेंड्रिकल टायट्रेशन सेल आहे ही सेल टोटल हे सिलेंड्रिकल टायट्रेशन सेल आपण वापरतो. त्या सेलमध्ये काय आहे तर आणि ही सेल आपण काय करतो स्पेक्ट्रोफोटोमीटरच्या लाईटच्या पाथमध्ये ठेवतो म्हणजेच रस्त्यामध्ये ठेवतो आणि ते काय करते ॲब्सॉर्ब करते. द सेल हॅज टू सर्क्युलर विंडो. ह्याच्यामध्ये काय असतील दोन सर्क्युलर विंडो आहेत, हे एक आणि हे एक, दोन सर्क्युलर विंडो आहे त्याच्यामध्ये आणि त्या दोन सर्क्युलर विंडो काय काय करतात तसं त्या सर्क्युलर विंडोमधून लाईट काय करते एकीकडे लाईटीने काय करते एंटर करते आणि एकीकडे लाईट काय करते बाहेर म्हणजेच ट्रान्समिट झालेली लाईट फोटोसेलकडे जाते आणि त्या फोटोसेलकडे गेल्यानंतर जे काही ट्रान्समिटेड लाईट आहे ते ट्रान्समिटेड लाईट काय केली जाते ॲब्सॉर्ब केली जाते, फोटोसेलनं डिटेक्ट केली जाते. आणि इथं जे आहे दोन याच्यासाठी इथं काय केलेले आहे तर ओपनिंग ठेवलेले आहेत. एक कोणती आहे हे मायक्रो स्टररसाठी स्टरिंग सोल्युशन जे ढवळण्यासाठी ठेवलेली ही ओपनिंग आहे आणि हे जे ओपनिंग आहे ते आहे मायक्रो ब्युरेटसाठी. मायक्रो ब्युरेटमधून आपण काय करणार आहोत टायट्रंट त्याच्यामध्ये
ॲड करणार आहोत, तर त्याच्यासाठी ह्या 2 ओपनिंग ठेवलेल्या आहे. नंतर याची जे वर्किंग आहे, वर्किंग कसं म्हणजे ॲक्च्युअल वर्किंग कसं होतं, तर द रिॲक्टंट सोल्युशन इज फर्स्ट टेकन इन द सेल अँड द सेल इज केप्ट इन द पाथ ऑफ लाईट इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तर सुरुवातीला काय करतो आपण, ही जी रिॲक्शन सेल आहे, ही रिॲक्शन सेलमध्ये आपण रिॲक्टंट सोल्युशन घेतो आणि ही रिॲक्टंट सेल जी आहे तर रिॲक्टंट सोल्युशन घेतल्यानंतर तर स्पेक्ट्रोफोटोमीटरच्या पाथमध्ये आपण ही सेल ठेवतो. देन द ॲब्सॉर्बन्स व्हॅल्यूज आर डिटरमाइंड आफ्टर द सक्सेसिव्ह इन्स्टॉलमेंट्स ऑफ द टायट्रंट हॅव बीन ॲडेड. त्याच्यानंतर काय करतो आपण, सेल ठेवल्यानंतर या मायक्रोब्युरेटमधून, हे जी मायक्रोब्युरेट आहे या मायक्रोब्युरेटमधून आपण इन्स्टॉलमेंटनं ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्युशन त्याच्यामध्ये काय करतो, या रिॲक्टंटमध्ये ॲड करतो आणि त्याचं जेव्हा आपण सोल्युशन ॲड करलो त्यावेळेस त्याचं ॲब्सॉर्बन्स मेजर करतो. सो आफ्टर दॅट द एंड पॉईंट ऑफ द टायट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग द ॲब्सॉर्बन्स व्हॅल्यू अगेन्स्ट द व्हॉल्यूम ऑफ अ टायट्रंट ॲडेड. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, ते एंड पॉईंट डिटरमाइन करतो टायट्रेशनचा. कसं डिटरमाइन करतो, बाय प्लॉटिंग द ॲब्सॉर्बन्स व्हॅल्यूज अगेन्स्ट द व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट ॲडेड. म्हणजे 0.2 ml टाकलं तर त्याला किती ॲब्सॉर्बन्स आला, 0.3 टाकलं किती आला, 0.4 टाकलं ॲब्सॉर्बन्स. असा आपण सिरीज ऑफ ॲडिशन ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ दी टायट्रंट वर्सेस व्हॉट दी ॲब्सॉर्बन्स हा प्लॉट आपण काय करतो, ड्रा करतो आणि त्याच्यावरनं आपण त्याचा एंड पॉईंट काढतो. तर त्याच्यानंतर इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर्स ड्यू टू द डायल्यूशन ऑफ द सोल्युशन ड्युरिंग टायट्रेशन द टायट्रंट शुड बी मोर कॉन्सन्ट्रेटेड दॅन द सोल्युशन. ह्याच्यामध्ये आपण जेव्हा काय करतो आहे, टायट्रेशन ॲड करतो, त्याच्यामध्ये जर एरर्स येणार आहेत, त्या एरर्स कशामुळे येतील, तर डायल्यूशनमध्ये, डायल्यूशन ऑफ द सोल्युशन. तर त्या एरर अवॉइड करण्यासाठी टायट्रंट शुड बी मोर कॉन्सन्ट्रेटेड दॅन दी सोल्युशन. तर टायट्रंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कसं असलं पाहिजे, जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असलं पाहिजे दॅन दी सोल्युशन्स टू अवॉइड द एरर्स ड्यू टू डायल्यूशन ऑफ दी सोल्युशन ड्युरिंग द टायट्रेशन. त्याच्यामध्ये आपण जे टायट्रंट घेणार आहोत ते टायट्रंट मोर कॉन्सन्ट्रेटेड घ्यायला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट the working and the instrumentation of the photometric titration. Then next one is the application of photometric titration. So what is the application or use of this photometric titration? फोटोमेट्रिक टायट्रेशनचे ॲप्लिकेशन काय आहेत, यूजेस काय आहेत हे आपल्याला बघायचे. तर पहिला यूज जो आहे फोटोमेट्रिक टायट्रेशनचा तो आहे डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोशिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ॲसिड और वीक बेसेस. तर डिसोशिएशन कॉन्स्टंट म्हणजेच काय, के आपल्याला काय काढायचे, डिसोशिएशन कॉन्स्टंट काढायचं आहे. डिसोशिएशन कॉन्स्टंट कुठला, के काढत असताना प्रत्येक वीक ॲसिड किंवा वीक बेसिसचा डिसोशिएशन कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपण कशाचा वापर करतो, त्या फोटोमेट्रिक टायट्रेशनचा वापर करतो. सो सेकंड ॲप्लिकेशन इज दॅट टू डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन्स अँड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन इन वॉटर. सो व्हॉट दी डिटर्मिनेशन ऑफ दी composition of complex ion, as we have already completed the Jobs method for the determination of composition of complex ion, whether the complex coordination complex is formed, that type is what, mx2, mx or xm2 are there. So we can easily be determined by using the photometric titration the composition of the complex ion. तर ह्या फोटोमेट्रिक टायट्रेशन यूज करून आपण कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स आयनचं कंपोजिशन काढू शकतो. दुसरा याचा जो यूज आहे, ॲप्लिकेशन आहे, तो आहे डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन इन वॉटर. वॉटरमध्ये जर क्लोरीन असेल तर
ते क्लोरीन आपण फोटोमेट्रिक टायट्रेशन वरनं काढू शकतो. फोटोमेट्रिक टायट्रेशनचा यूज करून काढू शकतो. So determination of the total calcium and magnesium hardness of water sample by photometric titration. So this is what much important application of this photometric titration. We can able to determine the total calcium and magnesium content of the water, that is hardness of water samples by photometric titration. तर आपण फोटोमेट्रिक टायट्रेशनचा यूज करून टोटल कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम हार्डनेस ऑफ वॉटर, दिस इज वॉट ए परमनंट हार्डनेस आपण काढू शकतो बाय मीन्स ऑफ दी फोटोमेट्रिक टायट्रेशन. जसे की आपण टेम्पररी परमनंट हार्डनेस ऑफ वॉटर इज वेदर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज or not is determined by means of the determine its hardness, and this hardness of water is nothing but the due to the dissolved salts of calcium and magnesium. So we can able to determine the dissolved salts of calcium and magnesium by means of the photometric titration. फोटोमेट्रिक टायट्रेशन आपण हार्डनेस ऑफ वॉटर डिटरमाइन करू शकतो आणि त्यापासून ते डिटरमाइन केल्यानंतर आपल्याला पाणी हे जे आहे पाणी पिण्यायोग्य आहे का नाही हे आपल्याला काय सांगता येतं. तर नेक्स्ट आहे डिटर्मिनेशन ऑफ सिलिकॉन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न, ॲल्युमिनियम इन द सिमेंट्स बाय फोटोमेट्रिक टायट्रेशन ऑफ द सोल्युबलाइज्ड प्रोडक्ट. तर नेक्स्ट जे ॲप्लिकेशन आहे, दुसरं ॲप्लिकेशन असं आहे की आपण सिलिकॉन डिटरमाइन करू शकतो, कॅल्शियम डिटरमाइन करू शकतो, मॅग्नेशियम डिटरमाइन करू शकतो, आयर्न डिटरमाइन करू शकतो आणि ॲल्युमिनियम हे सर्व कशामध्ये प्रेझेंट असतात तर सिमेंटमध्ये. आणि सिमेंटचं ॲनालिसिस करून आपण सिमेंटमधून अमाऊंट ऑफ सिलिकॉन काढू शकतो, अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम काढू शकतो, अमाऊंट ऑफ मॅग्नेशियम काढू शकतो, अमाऊंट ऑफ आयर्न काढू शकतो आणि अमाऊंट ऑफ ॲल्युमिनियम काढू शकतो. तर हे कुठल्या फॉर्ममध्ये? बाय मीन्स ऑफ वॉट? युजिंग द फोटोमेट्रिक टायट्रेशन ऑफ द सोल्युबलाइज्ड प्रोडक्ट. तर हे जे ॲनालिसिस आहे सोल्युबलाइज्ड प्रोडक्टमधलं सिलिकॉन काढू शकतो, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न आणि ॲल्युमिनियम. सिलिका हेच तर इझिली आपण फिल्ट्रेशन म्हणजे काढू शकतो, पण कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्न हे कंबाईंड ऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये असतात आणि ते कंबाईंड ऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये आपण एस्टिमेट करतो. आपण ग्रॅव्हिमेट्रिकली पण एस्टिमेट करू शकतो बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्सेशन रिॲक्शन, अँड वी कॅन also determine by using the photometric titration. Then last one application of the photometric titration is the analysis of jams, fruit and vegetable juices and their concentrates. So we can also determine analyze the jams, fruits and vegetable juices and their concentrates or other that the reagent used in it. So one can easily analyze the jams, fruit and vegetable juices and their concentrates by using the photometric titration. The photometric titration यूज करून आपण जामचं ॲनालिसिस करू शकतो, फ्रूट्सचं फळांचं ॲनालिसिस करू शकतो किंवा व्हेजिटेबल ज्युसेस आणि त्याचे जे कॉन्सन्ट्रेट्स वापरतात त्याचं पण ॲनालिसिस करू शकतो. सो दिस इज अबाउट the application of photometric titration. So in this lecture we learn about the instrumentation and the application of photometric titration. So in what are the application of that? Determination of the dissociation constant of weak acid or bases, determination of composition of complex ions, and determination of chlorine in water, determination of total calcium and magnesium,
hardness of water sample by photometric titration, determination of silicon, aluminum, magnesium, iron, and aluminum in the cement by photometric titration of the solubilized product, and the analysis of jams, fruits, and vegetable juices and their concentrates with the help of photometric titration curve, and the instrumentation of the photometric titration and working of the photometric titration. If you have any queries regarding this instrumentation as well as the application, please put your questions in the YouTube comment box. I will try to answer. So keep watching. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.